Good morning, student. Today we continue the lesson, first lesson, matrices and determinants. Now we move to the exercise 1.3. Already we see that exercise 1.1 as well as exercise 1.2. First exercise is nothing but we have to find out adjoint as well as we will have to find out inverse. Then the second exercise we have to find out the rank of the matrix. Rank of the matrix we need to use the two methods. So one is the row reduction method and another one is the minus method. Row reduction method as well as minus method. And then the third question is the Gaussian elimination method. Gauss Jordan method. And the Gauss Jordan method use பண்ணி நம்ம என்ன கண்டுபிடிச்சோம்னா inverse கண்டுபிடிச்சோம். So it's the first two exercise. Now it's another chapter we have to move, that is the solving the linear equation. Solve the linear equation. Linear equations solve பண்ண போறோம். Already we studied in our lower classes. Solve means we need to find out the unknown variables. Unknown variables ஓட values find பண்ணணும். ஒரு ஈக்குவேஷன் கொடுத்துட்டு அதை சால்வ் அப்படினு சொன்னாங்கனாலே அதுல இருக்கக்கூடிய வேரியபிள்ஸ் ஓட வேல்யூஸை கண்டுபிடிக்கணும். Already we know that the difference between the variables and the constants. So lower classes we have to study variables. Variables means that is the value is the value. ஒவ்வொரு ஈக்குவேஷனுக்கு அந்த வேல்யூஸ் எப்படி இருக்கும் வேரி ஆயிட்டே இருக்கும். அது பேர் தான் என்னன்னா வேரியபிள்ஸ் னு அர்த்தம். So now we have to follow the solve the linear equation by inversion method. That's the first method is the inversion method. Inversion is method is nothing but already we studied in the first exercise 1.1, that is A inverse. And the formula use பண்ணி தான் சால்வ் பண்ண போறோம். A inverse ஓட formula என்னமா? We know that A inverse is equal to 1 by modulus of A into RGA. Already we know the formula. A inverse is equal to 1 by modulus of A into RGA. இந்த formula use பண்ணி தான் நம்ம என்ன பண்ண போறோம்? சால்வ் பண்ண போறோம். So first question, they have to given 2x plus 5y, x plus 2y is equal to minus 2 minus 3. So it is a 2 plus 2 matrix because they have to given a two variables only, x, y. If they have to given a x, y, z means that goes to 3 cross 3 matrix. I have to write the matrix in the form of constants and variables in பிரிச்சது. So constants 2, 5, 1, 2. I have to write and then a variables. Common variable என்னமா இருக்கு x and common variable y. You can now making a matrix multiplication 2 into x 2x 5 into y 5y 1 into x x 2 into y 2y. So making a matrix multiplication you get the answer. So I have to write like that in the form of 2 cross 2 matrix and the xy and the number. So it is in the form of ax is equal to b. That's mean you consider this is a a and multiply with the sum of the matrix, that is considered as a capital S. You get the answer of b. We need a value of x because xy oda value da we need a value of x. So multiplication a is goes to another hand, that is the divide. So already we know that divider இருக்கக்கூடிய terms நம்ம மேல கொண்டு வந்தோம்னா அந்த பவர்ல என்ன ஆகும்? பவர்ல இருக்கக்கூடிய நம்பரோட சைன் சேஞ்ச் ஆகும். இங்க there is no numbers in a power, so you consider that is a 1 is a there, so it will be goes to minus 1, that is a minus 1. So x is equal to a minus 1 into b. Now we need to we represent that is a inverse, that is a inverse. Find the a inverse in the formula is 1 by modulus of a into RGA. Making a modulus of a, we know that by making multiplication 2 2s are 4, 5 1 is 5. Already we know that this class would be a negative, so put the minus 1 or not equal to 0, so you have to write a inverse is a this. Now it's adjoint. Adjoint is nothing but adjoint என்னமா பண்ணனும்? These two will be interchange and these two will be sign change. The ரெண்டு பிளேஸும் interchange ஆகும், இந்த ரெண்டு பிளேஸும் sign change ஆகும். Here the same numbers 2 2. So our interchanges நமக்கு difference தெரியாது, but at the same time it will be a minus 5 and it will be a minus 1. Now it's a inverse 1 by modulus of a 1 by minus 1. It's a minus 1. So you multiply minus 1 with all the numbers. So you get the answer minus 2, 5, 1, minus 2 because minus by minus 1. Negative sign, negative sign multiply பண்ணும்போது it will be goes to plus. Now we go to the formula x is equal to a inverse into b. A inverse ஓட எதை multiply பண்ணனும்? b multiply பண்ணனும். It's a b. Minus 2 minus 3 is a b. You making a multiplication. You just making a matrix multiplication, you get the answer is minus 4, minus 11, 4. So x is a minus 11, y is a 4. You can verify from your equation, they have to given x plus 2y is equal to minus 3. That's mean value of x is the minus 11 plus 2 into y value 4 is equal to minus 3.
minus 11, 2 4s are 8 is equal to minus 3. Minus 3 is equal to minus 3. அப்புறம் நம்ம ஃபைண்ட் பண்ண ஆன்சர் என்னப்பா? கரெக்ட். உங்களோட ஆன்சர் கரெக்ட்டா இல்லையா அப்படிங்கறத நம்ம என்ன பண்ணிக்கலாம்? வெரிஃபிகேஷன் பண்ணிக்கலாம். இட்ஸ் a verification steps. Okay? So you can verify. So very simple, we need to find A inverse. கண்டிப்பா அந்த क्वेश्चंस எல்லாமே நம்ம என்ன கண்டுபிடிச்சாலும் A inverse கண்டுபிடிச்சாலும். அது எப்படி அப்படினா exercise 1.1 நம்ம என்ன பண்ணோமோ அதே மெத்தட் தான். Now the third Roman is a 3 class 3 matrix. Just see your question in your book. So அந்த ஈக்குவேஷன்ல இருக்கக்கூடிய கான்ஸ்டன்ட்ஸ் எல்லாம் நம்ம என்ன எடுத்துறோம்னா A ன்னு எடுத்துறோம். So இங்க 3 variables x y z equal to அந்த பக்கம் இருக்கக்கூடியதா என்னது b. So you write in the form of Ax is equal to b. அப்ப x is equal to A inverse into b. To find A inverse, A inverse ஓட ஃபார்முலா என்ன? 1 by modulus of A into RGA. Find out the modulus of A. Determinant of A யோட ஆன்சர் என்னமா? 16. Determinant of A யோட ஆன்சர் என்ன? 16. Therefore it's not equal to 0. Therefore A inverse is a exist. Suppose it will become a 0 means A inverse is not exist. 0 வந்துச்சுனா not exist ஆயிடும். But 0 வராது. ஓகேவா? Now we need to find out the adjoint. We need to find adjoint A. Adjoint A கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு முன்னாடி நம்ம என்ன கண்டுபிடிக்கிறோம்? cofactors of A கண்டுபிடிக்கிறோம். என்ன கண்டுபிடிக்கிறோம்? cofactors. ஃபர்ஸ்ட் நம்ம கண்டுபிடிக்க போறது cofactors. ஆல்ரெடி நம்ம ஃபர்ஸ்ட் எக்சர்சைஸ்லயே பார்த்தோம். இப்போ இதோட cofactors வேணும்னா அதோட row and columns நம்ம என்ன பண்ணனும்? எலிமினேட் பண்ணிட்டோம்னா we get the 2 class 2 matrix 1 1 minus 1 minus 1. So for example இதனுடைய cofactors வேணும்னா row and column நீங்க என்ன பண்ணனும்? எலிமினேட் பண்ணிடணும். அப்ப you get 2 3 1 1 2 1 is 2 3 1 is 3 2 1 is 2 3 1 is 3 making a cofactors and then simplify. And the final step adjoint A நம்ம adjoint A definition என்ன படிச்சிருக்கோம் அப்படினா transpose of cofactors. Adjoint A is nothing but transpose of cofactors. Cofactors நம்ம என்ன பண்ணனும்? transpose பண்ணனும். இப்போ இந்த இடத்துல நம்ம என்ன பண்ணிருக்கோம்னா transpose பண்ணி தான் நம்ம என்ன எழுதிருக்கோம்? adjoint 0 4 minus 4. பட் இங்க எழுதும்போது 0 4 and then 4. But here 4 minus 4 இங்க எழுதிருக்கோம் because transpose பண்ணிருக்கோம். So already நம்ம exercise 1.1 ஓட definitionல நம்ம என்ன படிச்சிருக்கோம்? adjoint A is nothing but is a transpose of cofactors. So cofactors நம்ம இன்னைக்கு என்ன பண்ணியாச்சு? transpose and then the formula A inverse is equal to 1 by 16 into RGA. Now we write the formula x is equal to A inverse into B, making multiplication with the B with the A inverse. A inverse answer number 1 by 16 into that the matrix as well as B yoda matrix. We making a multiplication with this 0 into 9 0 4 9s are 36 4 1 is 4. So finally we get the answer will be 1 by 16 into 32 48 64. So divided by 16 all the 3 elements. Divided by 16 by all the 3 elements. Right like that 32 divided by 16 48 divided by 16 64 divided by 16. You get the answer will be 2 3 4. Your answer will be x is equal to 2 y is equal to 3 z is equal to 4. So in the first question I have to solve Roman letter 1 and 3 in your homework. First question second Roman as well as third Roman is a homework. Second Roman and third Roman is a homework in a first question. And then now we move to question number 3. So question number 3 is they have to given a question is like there a statement. So you can see the difference between question number 1 and 3. In a question number 1 they have to given an equation. Question number 3, sorry, question number 1 they have to given a equation, but question number 3 they have to given a statement. இங்க நமக்கு ஒரே ஒரு ஸ்டெப் எக்ஸ்ட்ரா பண்ணனும். என்ன ஸ்டெப்ஸ் எக்ஸ்ட்ரா பண்ணனும் அப்படினா is nothing but we need to form the equation. The equation என்ன பண்ணனும்? ஃபார்ம் பண்ணிட்டு after that we have to solve like that. There is no problem. So first நமக்கு ஒரே ஒரு ஸ்டெப் எக்ஸ்ட்ரா பண்ண என்ன பண்ணனும்னா equation ஃபார்ம் பண்ணனும். So அப்ப equation ஃபார்ம் பண்ணனும் அப்படினா first we need to understand the question carefully. Read the question as well as understand the question carefully. They have been given the just to see the question. A man is appointed in a job with a monthly salary of certain amount. ஒரு பர்சனை ஒரு ஏதோ ஒரு ஜாப்க்கு அப்பாயிண்ட் பண்றாங்க, ஒரு certain amount salary amount கொடுக்கல. ஓகே, after that they have to given an increment per year. ஒவ்வொரு வருஷத்துக்கு அந்த அவனை அப்பாயின்மென்ட் பண்ணவங்க என்ன கொடுக்குறாங்கன்னா இன்கிரிமெண்ட் கொடுக்குறாங்க. அந்த இன்கிரிமெண்ட் அமௌண்ட் அவங்க கொடுக்கல. ஓகேவா, இது ரெண்டையும் தான் நம்ம கண்டுபிடிக்கணும். So they have to given some instruction. If his salary was 19,800 per month at the end of the first month after 3 years of service. 19,800 அப்படிங்கிற ஒரு salary எப்ப அவனுக்கு கிடைக்குதுன்னா 3 இயர்ஸ்க்கு அப்புறம் வரக்கூடிய first month salary. 3 இயர்ஸ்க்கு அப்புறம் வரக்கூடிய first month salary.
அதே மாதிரி 23,800 அப்படி 23,400 அப்படிங்கிற ஒரு salary அவனுக்கு கிடைக்குது. அது எப்பனா 9 இயர்ஸ்க்கு அப்புறம் வரக்கூடிய ஃபர்ஸ்ட் மந்த். சோ அப்ப 3 இயர்ஸ் அவன் வொர்க் பண்ணானா அவனுடைய salary என்னவா இருக்கும்? 19,800. 9 இயர்ஸ் வொர்க் பண்ணா 23,400. இப்போ இதல நீ என்ன கண்டுபிடிக்கணும்? We need to find out his salary, starting salary as well as annual increment. இது ரெண்டையும் தான் நம்ம கண்டுபிடிக்கணும். So you have to decide that starting salary is a x. Starting salary is a x because we don't know starting salary is a x and annual increment is a y. Annual increment நம்ம என்ன எடுத்துக்கிறோம்? y ன்னு எடுத்துக்கிறோம். Then given data. Given data means நம்மளோட क्वेश्चनல அந்த இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் கொடுத்தாங்கல்ல x plus 3y is equal to 19,800. X we don't know starting salary. Y because multiply with 3. Y is multiply with 3. ஏன் 3 ஆல மல்டிப்ளை பண்ணிருக்கோம்னா 3 இயர்க்கு அப்புறம் வரக்கூடிய இந்த salary. ஓகேவா? அதே மாதிரி இங்க 9 ஆல மல்டிப்ளை பண்ணுவோம். ஏன் 9 ஆல மல்டிப்ளை பண்ணிருக்கோம்னா 9 இயர்ஸ்க்கு அப்புறம் வரக்கூடிய salary. So now we making a equation. This is a 2x2 matrix. So you can easily solve. First you have to making a matrix form 1319. 1319. Constants மட்டும் எடுத்து எழுதிக்கோ. And then a variable xy equal to the கொடுக்கக்கூடிய number. Is in the form of ax is equal to b. அப்ப x is equal to a inverse into this formula we know that 1 by modulus of a into RGA. 1 by modulus of a into RGA. Modulus of e 6. RGA நமக்கு தெரியும். These two places will be interchange and these two places will be sign change. Interchange and sign change. X is equal to a inverse into b. So here the elements is a கொஞ்சம் bigger number ஆ இருக்கும். You have to making a multiplication, you get the answer 1,78,200 minus 70,200. So you have to simplify, you get the answer will be 1 by 6 into 1,08,000 and then 3,600 divided by 6. You get the answer will be 18,600. So அவன் ஜாயின் பண்ணும்போது அவனுடைய salary எவ்வளவுனா 18,000. அவனுடைய annual increment என்னப்பா? y is equal to 600. So question number 4, 5 you have to see on the next class. Question number 2 is a homework like that in your example model example 1.24. Example 1.24 அப்படிங்கிற மாடலை யூஸ் பண்ணி question number 2 சால்வ் பண்ணிரு. So you have to send the homework to me. Thank you.